En el año 1964, un grupo de arqueólogos chilenos se entraba en las zonas más inhóspitas del desierto de Atacama, en busca de vestigios precolombinos, lo que encontraron ese día cambiaría, para siempre nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, que habitan en Sudamérica, entre las dunas de arena y formaciones rocosas malnarias, descubren los restos de lo que persia, ser una ciudad completa enterrada bajo siglos de arena. Y olvidó las estructuras arquitectónicas, que emergen del suelo desértico, mostraban un nivel de sofisticación, que no correspondía con ninguna cultura conocida de la región. Los muros estaban construidos con una precisión matemática asombrosa. Las piedras encajaban perfectamente, sin necesidad de argamasa, y los diseños geométricos talados en las paredes sugerían conocimientos astronómicos avanzados, que desafiaban todas las teorías establecidas sobre las civilizaciones precolombinas del norte de Chile. Los primeros hallazgos revelan que esta civilización perdida había desarrollado un sistema de irrigación extraordinariamente complejo, que les permite cultivar en medio del desierto más árido del planeta. Canales subterráneos perfectamente diseñados transportaban agua desde fuentes desconocidas hasta campos de cultivo que ahora yacían sepultados bajo metros de arena. Los ingenieros modernos que estudiaron estos sistemas quedaron perplejos ante la sofisticación de su diseño, que superaba en eficiencia a muchas técnicas contemporáneas de agricultura en zonas desérticas. Las paredes de estos canales estaban revestidas con un material similar al cemento que había resistido el paso de más de 1000 años sin deteriorarse significativamente, un logro tecnológico que los expertos no podían explicar con facilidad. Pero lo más desconcertante no fueron las estructuras arquitectónicas, ni los sistemas de irrigación, sino los artefactos que comenzaron a aparecer conforme avanzaban las excavaciones. Se encontraron tablillas de piedra cubiertas con un sistema de escritura completamente desconocido, que no se parecía a ningún otro encontrado en América. Los símbolos eran intrincados y parecían combinar elementos pictográficos con caracteres abstractos, sugiriendo un lenguaje escrito altamente desarrollado. Los lingüistas que intentaron descifrar estos textos se encontraron con un enigma impenetrable y que no había piedra roseta que pudiera servir de referencia. Para traducir este idioma perdido, algunos investigadores propusieron teorías audaces, sugiriendo que esta escritura podría tener conexiones con culturas de otros continentes, pero estas ideas fueron rápidamente descartadas por la comunidad académica tradicional, que se negaba a considerar la posibilidad de contactos transoceánicos en épocas tan remotas. Entre los artefactos más intrigantes se encontraban objetos metálicos, cuya composición química resultaba inexplicable. Análisis metalúrgicos revelaron que estos objetos contenían aleaciones que no deberían haber sido posibles de crear con la tecnología disponible. En la época estimada de esta civilización, algunos de estos metals mostraban proporciones de elementos que solo podrían haberse obtenido mediante procesos de fundición a temperaturas extremadamente altas, muy superiores a las que podían alcanzar los hornos primitivos conocidos de las culturas precolombinas. Los científicos que estudiaron estas piezas se vieron obligados a reconsiderar sus suposiciones sobre el nivel tecnológico alcanzado por las civilizaciones antiguas de Sudamérica. Algunos investigadores más atrevidos sugirieron que quizás esta cultura había desarrollado conocimientos metalúrgicos que posteriormente se perdieron con su desaparición, dejando un vacío en el registro histórico que nunca fue recuperado por las civilizaciones posteriores. Los esqueletos encontrados en las tumbas de esta ciudad perdida presentaban características físicas peculiares que desconcertaron a los antropólogos físicos. Las mediciones craneales mostraban proporciones inusuales y algunos individuos presentaban estructuras significativamente superiores al promedio de las poblaciones indígenas conocidas de la región. Los análisis de ADN realizados décadas después, cuando la tecnología lo permitió, revelaron marcadores genéticos únicos que no se encontraban en ninguna población moderna conocida, lo que sugería que esta civilización podría haber sido un grupo aislado con muy poco intercambio genético con otras poblaciones circundantes, o quizás representaban una rama evolutiva humana que no dejó descendientes directos. En las poblaciones actuales, esta posibilidad abrió debates intensos en la comunidad científica sobre las migraciones humanas en América y las múltiples oladas de poblamiento que pudieron haber ocurrido en tiempos prehistóricos.
las tumbas también contenían objetos ceremoniales, que sugerían prácticas religiosas complejas y sofisticadas se encontraron máscaras, elaboradas de oro y plata representando deidades desconocidas, con rasgos que no correspondían a ninguna iconografía conocida de las culturas andinas. Las figuras mostraban seres con características híbridas, combinando elementos humanos con animals que no habitaban la región del desierto de Atacama, lo que plantea interrogantes sobre el origen de estas representaciones simbólicas. Algunos investigadores interpretaron estas imágenes como evidencia de contactos con otras regiones geográficas distintas, mientras que otros las consideraban puramente mitológicas, creaciones de la imaginación religiosa de esta cultura perdida. Las ofrendas funerarias incluyen alimentos momificados por el clima extremadamente seco del desierto que permitió su preservación durante siglos, revelando una dieta sorprendentemente variada que incluía especies vegetales que no crecían naturalmente en el desierto de Atacama. Uno de los descubrimientos más enigmáticos fue una estructura circular de piedra situada en el centro de la ciudad que parecía funcionar como un observatorio astronómico. Las piedras estaban alineadas con precisión hacia puntos específicos del horizonte que correspondían con eventos astronómicos significativos como solsticios equinoccios y la aparición de ciertas constelaciones. Los arqueoastrónomos que estudiaron esta estructura quedaron impresionados por el nivel de conocimiento astronómico que demostraba la civilización perdida de Atacama. Los cálculos necesarios para crear estas alineaciones requieren observaciones prolongadas del cielo nocturno durante generaciones y un entendimiento matemático sofisticado de los ciclos celestes. Algunos investigadores propusieron que este observatorio podría haber servido no solo propósitos calendáricos agrícolas, sino también para ceremonias religiosas vinculadas con la cosmología de esta cultura, donde los movimientos de los astros tenían significados espirituales profundos que guiaban las decisiones importantes de la sociedad. Las excavaciones posteriores revelaron que la ciudad había sido abandonada abruptamente en algún momento alrededor del año 1200 de nuestra era. No había evidencias de destrucción violenta por guerras o invasiones ni señales de epidemias masivas que pudieran explicar el abandono súbito de un asentamiento tan desarrollado. Los arqueólogos encontraron herramientas y objetos personales abandonados en las viviendas como si los habitantes hubieran partido con prisa, levando solo lo esencial. Esta situación plantea un misterio desconcertante sobre qué evento catastrófico o decisión colectiva habría motivado a toda una población a abandonar su hogar permanentemente. Algunas teorías sugieren que un cambio climático drástico pudo haber secado las fuentes de agua subterráneas que alimentaban el sistema de irrigación, haciendo insostenible la vida en la ciudad. Otras hipótesis más especulativas proponen que la población pudo haber migrado en masa hacia otra región desconocida, llevando consigo sus conocimientos y tradiciones culturales que desaparecieron sin dejar rastro. En el registro histórico posterior, los murales encontrados en las paredes de los edificios principales narraban historias visuales que los investigadores intentaron interpretar como una especie de crónica histórica de la civilización. Las imágenes mostraban escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas, y lo que parecían ser eventos históricos significativos. En una de las escenas más intrigantes se representaba un grupo de personas llegando desde el océano en embarcaciones que no se parecían a ningún tipo de navío conocido de las culturas precolombinas costeras. Esta imagen alimentó teorías controvertidas sobre posibles contactos transoceánicos con culturas de otros continentes, aunque la mayoría de los académicos se muestran escépticos ante tales interpretaciones, prefiriendo explicaciones más conservadoras que situaban el origen de esta civilización dentro del contexto de las migraciones internas en Sudamérica sin necesidad de invocar influencias externas extraordinarias. En las décadas siguientes al descubrimiento inicial, las excavaciones continuaron revelando más secretos de esta civilización perdida. Se encontró un complejo sistema de túneles subterráneos que conectaban diferentes sectores de la ciudad, creando una red de comunicación protegida del calor extremo del desierto. Estos túneles mostraban una planificación urbana avanzada que consideraba no solo la funcionalidad sino también la defensa estratégica de la ciudad. En caso de ataques enemigos, las paredes de los túneles estaban decoradas
con pinturas que representaban el mundo subterráneo, según la cosmología de esta cultura, mostrando una división tripartita del universo, en mundo superior terrestre y subterráneo, similar a concepciones encontradas en otras culturas andinas pero, con simbolismos únicos que diferenciaban claramente, su visión del cosmos de la de sus vecinos culturales, los análisis de sedimentos, y polen encontrados, en las capas arqueológicas, permitieron reconstruir el ambiente natural que rodeaba la ciudad, en su época de esplendor contrario a lo que se podría esperar el desierto de Atacama, no siempre fue tan árido como lo es actualmente hace 1000 años la región experimentaba un clima ligeramente más húmedo que permite el crecimiento de vegetación dispersa, y la existencia de fuentes de agua más abundantes. Esta civilización aprovechó inteligentemente estos recursos limitados, desarrollando tecnologías de conservación de agua, que les permitieron prosperar en condiciones que otras culturas habrían considerado inhabitables. Sin embargo, los registros paleoclimáticos también mostraban que alrededor del año 1200 ocurrió un periodo de sequía extrema, que duró varias décadas, lo que podría explicar el abandono de la ciudad cuando los sistemas de irrigación ya no pudieron sostener a la población debido a la desaparición de las fuentes de agua subterráneas, uno de los aspectos más fascinantes de esta civilización perdida era su aparente conocimiento médico avanzado. En algunas tumbas se encontraron esqueletos que mostraban evidencias de cirugías craneales exitosas conocidas, como trepanaciones donde se habían removido secciones del cráneo, while el paciente había sobrevivido lo suficiente para que el uso comenzara a regenerarse. Los instrumentos quirúrgicos encontrados eran de una precisión sorprendente, fabricados con obsidiana finamente talada, que proporcionaba bordes más afilados que muchos bisturíes modernos. También se descubrieron frascos de cerámica que contenían restos de sustancias que los análisis químicos identificaron como compuestos con propiedades analgésicas y antibióticas naturales extraídas de plantas que crecían en las zonas montañosas cercanas. Este conocimiento farmacológico sugería una tradición médica sofisticada que combinaba cirugía física con tratamientos herbals en un sistema de medicina integral que rivalizaba con los conocimientos médicos de otras grandes civilizaciones antiguas del mundo. Los textiles encontrados en las tumbas medio preservadas mostraban técnicas de tejido extraordinariamente complejas, con diseños geométricos de una precisión matemática asombrosa. Los hilos estaban teñidos con colores que permanecían vibrantes después de siglos, gracias a tintes naturales cuya composición química exacta. Los científicos modernos tardaron años en descifrar algunos de estos textiles. Contenían hasta 300 hilos por pulgada cuadrada, una densidad que no se alcanzaría en Europa hasta la revolución industrial. Los diseños no eran meramente decorativos, sino que parecían contener información codificada, posiblemente registros numéricos o narrativas históricas tejidas en los patrones. Algunos investigadores propusieron que estos textiles funcionaban como una forma de escritura alternativa al sistema de símbolos encontrado en las tablas de piedra, creando un sistema dual de registro de información que aseguraba la preservación del conocimiento cultural a través de múltiples medios. La organización social de esta civilización perdida también presentaba características únicas que la diferenciaban de otras culturas andinas contemporáneas. No había evidencias eras de una estructura jerárquica rígida, con una élite gobernante claramente diferenciada del resto de la población. Las viviendas mostraban una relativa uniformidad en tamaño y calidad de construcción, sugiriendo una sociedad más igualitaria que las típicas estructuras de clase de otras civilizaciones antiguas. Sin embargo, existen edificios públicos claramente destinados a funciones ceremoniales y administrativas, lo que indicaba algún tipo de organización política centralizada. Los arqueólogos debatieron intensamente sobre si esta sociedad era una especie de democracia primitiva, o si la ausencia de diferenciación arquitectónica simplemente reflejaba valores culturales que desaprobaban las manifestaciones ostentosas de riqueza y poder. Incluso entre las clases dirigentes, los restos de talleres artesanales encontrados en diferentes sectores de la ciudad revelaban una economía diversificada con especialización laboral. Se identificaron áreas dedicadas a la metalurgia, cerámica, tejido y trabajo en piedra cada una con herramientas especializadas,
y evidencias de producción a escala que superbe las necesidades locales, sugiriendo la existencia de redes de comercio, con otras regions sin embargo identificar, con que culturas, comerciaban resultó difícil porque los objetos encontrados en la ciudad perdida de Atacama no aparecían en los registros arqueológicos de las culturas vecinas, conocidas, creando otro enigma sobre las conexiones externas de esta civilización. Algunos artefactos mostraban estilos artísticos que aparecían influencias de culturas costeras, mientras que otros sugerían contactos con poblaciones de las tierras altas andinas, indicando que esta civilización ocupaba una posición estratégica en redes de intercambio que conectaban ecosistemas. Diversos quizás el descubrimiento más controvertido fueron unas placas metálicas grabadas con lo que aparecían ser mapas estelares, mostrando constelaciones con una precisión que requiere instrumentos de observación astronómica sofisticados. Algunos de los patrones estelares representados correspondían con configuraciones celestes que solo serían visibles desde el hemisferio sur en épocas específicas del año, permitiendo a los investigadores verificar la precisión de estos mapas antiguos. Sin embargo, otras configuraciones mostraban agrupaciones de estrellas que no correspondían con ninguna constelación conocida, lo que llevó especulaciones sobre si representaban eventos astronómicos extraordinarios como supernovas o cometas que fueron observados y registrados por los astrónomos de esta civilización perdida, o si quizás contenían elementos mitológicos que combinaban observaciones reales con imaginación cosmológica, creando mapas celestes que servían propósitos tanto científicos como religiosos. En una cultura donde astronomía y espiritualidad estaban íntimamente entrelazadas. Actualmente los restos de la ciudad perdida de Atacama se encuentran protegidos como patrimonio arqueológico de Chile y las excavaciones continúan bajo estrictos protocolos científicos, revelando nuevos secretos cada año. Sin embargo, gran parte de la ciudad permanece enterrada bajo las arenas del desierto, esperando futuras generaciones de arqueólogos con tecnologías más avanzadas que pueden extraer información que los métodos actuales no pueden obtener, sin riesgo de dañar los delicados restos. Las tecnologías de escaneo no invasivo como el radar de penetración terrestre han revelado que la extensión de la ciudad es mucho mayor de lo que se pensaba. Inicialmente sugiriendo que lo excavado hasta ahora representa apenas una fracción de lo que fue esta metrópolis antigua. En su momento de mayor esplendor, los investigadores estiman que la población pudo haber alcanzado varios miles de habitantes, una cifra considerable para un asentamiento en medio del desierto más árido del planeta. El misterio de que sucedió con los habitantes de esta civilización perdida sigue sin resolverse. Completamente no existen evidencias claras de que se integraran con otras culturas conocidas de la región, ni registros históricos de otras civilizaciones que mencionan contactos con este pueblo misterioso. Es como si simplemente hubieran desaparecido de la historia llevando consigo sus conocimientos avanzados, su sistema de escritura indescifrado, y sus secretos tecnológicos que murieron con ellos. Algunas teorías especulativas proponen que los sobrevivientes pudieran haber migrado a regiones remotas de la cordillera de los Andes, donde sus descendientes podrían haber mantenido algunas tradiciones culturales que eventualmente se mezclaron con otras poblaciones, perdiendo su identidad distintiva a lo largo de generaciones hasta quedar completamente asimilados, sin dejar rastro reconocible en el registro etnográfico moderno. Lo que sí sabemos con certeza es que esta civilización perdida de Atacama representa un capítulo fascinante y un incomprendido de la historia humana. En Sudamérica desafía nuestras suposiciones sobre el nivel de sofisticación que alcanzaron las culturas precolombinas, y nos recuerda que la historia antigua está llena de capítulos perdidos que esperan ser redescubiertos. Cada artefacto, cada estructura, cada símbolo indescifrado es una pieza de un rompecabezas gigantesco que los arqueólogos continúan intentando resolver con paciencia y dedicación científica. Quizás algún día logremos descifrar su sistema de escritura y finalmente escuchar las voces de esta civilización perdida contándonos su propia historia en sus propias palabras, revelando los secretos que guardaron celosamente y que llevaron consigo cuando abandonaron su ciudad en el desierto hace más de 800 años, dejando atrás solo piedras silenciosas y artefactos enigmáticos que continúan desafiando
Nuestra comprensión y alimentando nuestra imaginación sobre los misterios del pasado humano.